In Israel, in every house, we have to build a shelter, a safe room. In every new house, ever since the mid-80s, every house has to have a shelter room. Why do we have a shelter room in Israel? The situation in the Middle East, and especially in Israel, made the government make a law that every house has to have it, because we don't have peace with the Hamas organization from Gaza, and they often bomb mainly the south of Israel, but bomb certain parts of Israel. So when we hear the sirens, the alarms that says that there are rockets shooting at us, we go straight away to the shelter, to the safe room. Every safe room has very thick walls made out of concrete. So those walls actually are there to protect us. When we're in the safe room and something happens, and maybe there's a bomb that land very near our house, so while we're in the safe room, we're protected from all the destruction and all what the bomb is causing. Every safe room, like I said, has very thick walls and has to have a window. A window is like a way out if something happens and you cannot leave the safe room because the door is blocked. You can go out of the window. Before there was this law that every house has to have a shelter, they built shelters in the streets, in the old parts of town where like there are old houses that were built before the 80s. There are big shelters and you can go there, and when there are more tense situations in the country, and so we open those shelters and everyone can get there. Like if you're walking down the street and you're not inside your home, then you can go to those shelters that are around the street. And if you are walking down the street and there is no shelter in your area, what you have to do is put your hands on your head and lay down on the ground just to protect your head. That's basically it. That's how we live. It might sound a little weird to some outside viewers, but this is our reality. And it's sad to say, but we got used to it in some ways. But we are still hoping to have peace in the Middle East, with the people of Gaza, with the people that the Palestinians that live in Israel, and we aspire that everyone will live peacefully and happily with each other. Thank you. ఇప్పుడు వరకు నా ఫ్రెండ్ సేఫ్ రూమ్ గురించి చెప్పింది కదండి. ఇప్పుడు అదే సేఫ్ రూమ్ గురించి మీకు చూపిస్తూ చెప్తున్నాను. ఇజ్రాయెల్ దేశంలో ఈ సేఫ్ రూమ్ అనేది ఉండి తీరాల్సిందే. 1980 తర్వాత గవర్నమెంట్ రూల్ ప్రకారం కొత్తగా ఇల్లు కట్టించుకున్న వాళ్ళందరూ ఈ సేఫ్ రూమ్ని కూడా కట్టించుకోవాలి. ఈ సేఫ్ రూమ్ అసలు ఎందుకు ఉండాలి? ఇజ్రాయెల్ దేశస్తులకి పక్క దేశాలతో ఎప్పుడూ యుద్ధం జరుగుతూ ఉంటుంది. పక్క దేశాలన్నీ శత్రు దేశాలు. ఆ టైంలో వాళ్ళు బాంబులు ఈ దేశం మీదకి వేసినప్పుడు వీళ్ళు ఈ సేఫ్ రూమ్లోకి వెళ్ళి వీళ్ళకి ప్రాణాలు కాపాడుకుంటారు. అసలు బాంబు పడుతుందని వీళ్ళకి ఎలా తెలుస్తుంది? ఇజ్రాయేలీ టెక్నాలజీ ప్రకారం బాంబు ఈ దేశం మీద పడుతున్నప్పుడు రేడార్స్ ముందుగానే పసిగట్టి ఏ ప్రాంతంలో అయితే బాంబు పడుతుందో ఆ ప్రాంతంలో అలారంలు మోగుతాయి. అక్కడ ప్రజలు ఆ అలారంలు సౌండ్ విన్నప్పుడు అలర్ట్ అయ్యి ఆ టైంలో ఈ సేఫ్ రూమ్లోకి వెళ్ళి క్షేమంగా ఉంటారు. అసలు బాంబు పడుతుందా, పడితే ఏం జరుగుతుంది అనే అంశాలు మరొక వీడియోలో తెలుసుకుందామండి. ఇప్పుడు వరకు మనం సేఫ్ రూమ్ గురించి తెలుసుకున్నాం కదా. సో మరొక వీడియోతో మరలా మేము ముందుకు వస్తాను.